আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আমার সামনে নিলাম কিছু ফুচকা আর কিছু বেগুনি। দেখি আমি কতটুকু খাইতে পারি। বেগুনি এই ফুচকাগুলোর সাথে ভিতরে কিছু নাই, এমনিতেই খালি ফুচকা। তো ফুচকাগুলো খাবো বেগুনি দিয়ে, তো এটা অন্যরকম একটা খাবার হবে। সবাই আমার সাথে থাকুন, ভিডিওটা দেখতে থাকুন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কাঁচামরিচ,
আমার সব খাবার শেষ। ধন্যবাদ সময় নিয়ে ভিডিওটি দেখার জন্য।